kano Dr. Treaseon aleetebwa Kawuluceya nga bw'omulaba buuliro Kagaali yeebisse bulungi nnyo naye nga security ya maanyi nnyo ddala ebyokwerinda biri Dr. bw'ajjwawo okubanga atwalibwa bw'atyo ebyokwerinda byo biri ggulugulu nga bw'omulaba era nga embeera bw'atyo ali mu kagaali k'abalema atambulira okusobola okulaba nga afuna w'agenda ebyokwerinda byo biri ggulu nnyo ddala bw'atyo embeera Dr. Besigye bw'aleeteddwa wano Nakawa. Bwe butyo obusungu bw'Abannayuganda nga bw'obuwulira embeera bw'atyo emisango emuntu yagisawa anyakumba entebe anyakumsawo entebe anyakumbekenya ku boda emuntu yagisawa obufere bulina mu siteeki obufere ngoyo obufere mu ggwanga lyaffe musa muziti bw'etyo embeera bw'eri ebyokwerinda byo biri ggulu nnyo ddala n'abantu banyiivu banyuma okulaba ku mbeera Dr. Besigye mwali. We are ready? Yes? Yes. One, it's quite evident that there has not been any transfer of files from the General Court Martial, as they have always alleged. I mean, they have always claimed. All along, they have told the nation, no. All along, they have treated Ugandans and the world to lies, blatant lies, that they were processing the transfer of files from the General Court Martial to the civilian courts. You can now attest to the fact that what has happened today are just it's a charge sheet. It's not that there is a file from the court martial, a file from anywhere, but a charge sheet signed yesterday by the state attorney here of Nakawa and the magistrate, dated the 20th. So there was no process of transfer. That was a lie. And our contention is, if this is what they intended to do, they would have done that long ago. At least after the 31st of January, when the Supreme Court pronounced itself on the matter, they should have done it within 4 hours in accordance with the Constitution. Why did they have to wait this long to violate Dr. Besigye Lutaale's rights, to keep them under illegal detention for over 2 weeks, now almost 3 weeks? 3 weeks of detention. An absurdity
travesty, and we condemn that conduct in the strongest terms possible. But now going forward, yes, we have processed the bail application. Unfortunately, again, the Philippines authorities have defied the directive of court to allow us. They have defied the instruction of court to permit us the opportunity of having these papers signed by Colonel Dr. Besigye and from here, because we had come with our commissioner for oath. We have our bail application prepared, and the stamp for the commissioner for is here. The commissioner for oath is around. We can prepare all that to expedite the process of filing the application so that we can secure the Dr. Besigye to be able to get medical treatment. Unfortunately, the prison authorities have remained stubborn. They have refused. They have no choice but to take these papers to Rosita. Right now, we are proceeding to cause the signing of the affidavit, which is supporting the application for bail. And we hope, again, when we reach there, they will not put in place other onerous conditions or stumbling block in our way. So that's what we're going to do. Secondly, we are again disappointed with the way the magistrate has treated the issue of Dr. Besigye's health. He's in a wheelchair. And it's a number in courts of law that suspects are wheeled into the dock. We made that very, very clear to her. Unfortunately, no remedy has been offered. We have himself into the justice with the support. Of course, he has support from the prisons authorities. Yesterday, he could not be brought to court at Buganda Road, and the magistrate was constrained to set proceedings for 60 days on that account that doctor was too ill to stand trial. Today, he's brought in a wheelchair, and we have asked, do they want to see him in a coffin tomorrow? And the situation that all these rights, look at Article 23. Article 23 is very, very clear. An accused person in detention has got the right to get medical treatment from a private facility at their own expense. And Dr. Besigye was ready to meet the costs. What is the fuss about keeping him there without according him this right to access medical treatment from a facility of his choice? And we advised they could guard him from there. Unfortunately, again, there was no intervention made. So it's going to expedite the process of bail going forward, and the application we have to file it in the course of today. So we are now to Rosita to cause the affidavits, then come back and file the application in the High Court so that we can get an earlier date for the disposal of the same. The final one that we want to announce officially that Dr. Besigye today has called off a hunger strike. Now that he has been arraigned formally before this court, because all along he was protesting illegal detention, being on remand without a valid or lawful remand order of court, remand warrant. Now that he has been formally arraigned and a remand warrant issued, and we are pursuing the bail process, he is calling off the hunger strike. And then we proceed with the bail application for purposes of securing his liberty and to get medical treatment. That's what we are doing. Thank you. So katulubenya nti state all along ebadde zeyimba nti bali mu nteekateeka za kuleeta fayiro eza general court martial mu kkooti kyekibalwisizza bulijjo era ne bagamba abo balwawo n'okuextractinga decree sigaba extractinga decree
twalibadde twaleeta dda files kooti yalagira simanya Supreme Court yalagira file bazirete kati ne bagamba simanya DPP awandiikidde ababa bazirina zonna mu General Court Martial bazirete kati ne bagamba court files ezavudde mu General Court Martial ziri ewa DPP tutuuse wano olwaleero bibakalidde ku matama tewali court file mu General Court Martial tewali lupapula na lumu tewali charge sheet yavudde mu General Court Martial bakantu konna tulina just charge sheet yokka yasayiningiddwa lunaku lwajjo state attorney Wenakawa ne magistrate ate ng'eyogera ku misango mirala treason eri Makindye tewaliyo treason mu General Court Martial bali boogera ku bintu treachery compromising security being in possession of firearms muno tebiriimu nti dokita bamusanga ne pistol n'amasasi ate ebyo bye byali mu General Court Martial emisango General Court Martial egyo gifudde bagisiba tebakulimba nti bakoze transfer emisango egibadde mu General Court Martial mulabyemu ekya being in possession of firearms illegal tikiriimu mulabyemu omusango gwa treachery teguriimu mulabyemu omusango gwa compromising security tebiriimu baleese treason ate nga treason yali teyaliyo kaka tubagamba mu kifo ky'okudda mu katembo babaddemu ebbanga lyonna lwaki ekyo si kye baakola ng'ennaku z'omwezi 31 Supreme Court lwe yafulumya judgment yaayo kubanga balina essaawa 48 okusinziira ku article ya 23 ya ssemateeka okuggulawo emisango gye baali balina kuba guno musango mpya gwe baguddewo lwaki ekyo si kye baakola lubereberye ne batabonyabonya dokita kutuuka wano kitubabuuza lwaki batreatinga ng'abasiru ne bafuulinga ensi yonna nti tuli bali mu process ya transfer twagenze wajja singiza ne bagamba omanyi files nnyingi ziri voluminous process mpanvu kati process ki ebaddaawo eyo preferringa charge empya so lwaki eggwanga lino eri abantu nti tebategeera ne batufuula nga abasiru so ekyo kitunyiizizza nnyo ne sekunyiiza yenna era tukivumirira ne sekuvumirira yenna kakati ekirala ekitulumye kwe kuba nti omulamuzi tafudde nnyo ku bulamu bwa Dr. Besigye tumusabye ne tumugamba bw'olaba embeera Dokita gy'alimu egenda yeeyongera kuba mbi olwokusatu bwe bamuleetera Justice Singiza yali ajja atambula naye nga bamukwatiridde jjo bwe twabadde wa Justice wa Worship Nankya ku Buganda Road ne bagamba oza tesobola nakwirira era Justice Worship Nankya n'agamba nti proceedings aziyimiriza okumala ennaku 6 kubanga obwowabirwa Besigye mulwadde nnyo tasobola nakweyimirira mu kaguli kugenda mu maaso n'emisango ewa Justice Singiza yalagira nti mumuze gundi tangwirako wano tamfaintingirako wano ne mu kooti yange kakati olwaleero ajjidde mu wheelchair nga abamusindika be ba prisons warders tubabuuza ekiddako mulaba nga ali mu ofini nga ali mu kesi nga akkirira lwakabengo ku muziika kyebagala ne tubasaba ekintu kitono nnyo ekiri mu ssemateeka pre-trial rights njagala okubategeeza ekintu kino zikolebwako magistrate courts era kyekiteekesaawo lwaki puli bagireeta magistrate court bino ebisookerwako abya handling eri bwe bamaliriza investigation nga file eri set nga batwala mu high court for hearing kati ne magistrate n'agambye talina buyinza ku pre-trial rights okuwodalinga ekintu ekitono ennyo nti bamutwale mu ddwaliro akeberebwa ajjanjabibwe ssemateeka mu nnyingo eya 23 akawaayirako okutaano akirambika bulungi ti omuntu yenna aggaliddwa mu kkomera waddemba okusaba ne bamutwala mu ddwaliro yenna ly'aba ayagadde nga naye yeesasulidde kakati ffe tubagambye dokita ali mwetefutefu okwesasulira ne bagaana ne bagamba bamuzeeyo kakati n'ekirala twazze ffe ne bail application yaffe nga twetesitesi kuba tugikoze mangu very fast nga tugitwala mu high court ne tusaba omulamuzi ne tumugamba nti tukirize tulina commissioner for oath wano tulina empapula zaffe dokita asayininge n'obedi lwamala okusayininga commissioninge kati singa tumaze n'ofayiringa nga tusaba hearing date abaprisons nabo bwefudde ne bagamba temujja kubisingirawo bwe muba mwaga mujja eruzira ate omulamuzi yamaze okukkiriza eggwanga lyabakituugi buli omu waali yeefudde mawali buli omu waali yeefudde kakati kyetusazeewo netugamba okay fine ffe kyetwagala ddembe lya Dr. Besigye nobed nga tugenda kukkirira eruzira empapula bazisayiningire eyo malozi commissioninga ne justice of peace eruzira then tukomewo wano tufayiringe olwaleero tulabe nti tufuna date
eya okuwulira bail application. Kyetusembyeyo era Dr. alangiridde officially, Dr. Besigye alangiridde officially nti hunger strike obo kye yateekawo ekyoga nti tagenda kubaako kaalya olw'okubanga awakanya okumukuumira eruzira nga tewali biragiro bya kooti byonna. Olwaleero kiyimiriziddwa kubanga kale aleeteddwa mu kooti ne charges ne bazimuteekako. Kati tugenda kulwanagana na mbeera ya kufuna bail naye nga agenda kuddamu okutandika okulya era tugenda kumutwala kulya eruzira. abayi baffe abalungi bwekyo embeera bweri nga tutegeezeddwako nti Kambere Treaseon Besigye olwaleero ayimiriza okwekalakaasa kwabaddeko nga abadde talya mmere. So nakyo kyekimu ku bipya olunaku lwaleero ebitegeezeddwa bannamateeka be oluvannyuma lwa ensonga yali naye nga aleeteddwa nga embeera gy'alimu si nnungi era tulabeko ensonga enkulu twetaaga amateeka gakole mu ggwanga lyaffe. Omusango gwe bamutaddeko nabo balaba teguliiyo. Ekisooka n'omusajja mumulaba ayebyeyebye mumute. Mwami Museveni to omusajja, Muhoozi muto omusajja, omusajja akaddiye, omusajja obulamu bugenderedde mumute. Tumanyi nti kinaye omusajja mu muto akaddiye ayebyeyebye. Neera kyendya okusaba omulanga gwange gwonna gwe ndyo okusaba Mwami Museveni Besigye mute. Musoose mutwala wuuyo mu kooti z'amagye, wuuyo mutandise kati mukweka bye mukola tebiri mu mateeka bya kifulanenge mutubuzaabuza mutuzunza buzunza. Ndowooza temwagala kumuleetera mu keesi naye ate nga kyalibadde kituufu. Ekifo ky'okuwuliriza kyayogera temwalisibye muzibe muwulirize kikyagala kubanga omwami okuva dda ng'alwanirira eddembe ly'abantu. Mutuulira avudde dda tukuze tumulaba. Tukuze tulaba alwanirira omuntu wa wansi. So kyendi okusaba Mwami Museveni ne banno bonna be mukolagana nabo mute omusajja. Kozi nga mwagala muleetera mu keesi. oyo ye Katumba yesiba okuba president nga naye awa comment ye ku biki byalowooza ebyalibadde bikolebwa mu ggwanga Uganda ng'asaba nti abalina obuyinza bamute ali obutaala nga ye naye agamba nti ono omwami talina musango gwonna gumuleetera kubanga acunyizibwa kutuuka ku mbeera ng'eyo. Muli balabe bulungi era tubeebaza olw'okusiparinga data wammwe n'akadde kammwe okubanga oba oli awo naffe mutugoberera. Nze mukose Arnold Anton era nga tuli butereevu ku Facebook page Alternative Uganda, TikTok TV oteeka ne YouTube channel ze Alternative Uganda. Kale nabwalaba Lord Mayor afubamu agaluzira sokulaba nga bakomissioninga empapula esaba okweyimirira kwa Dr. Treaseon Besigye oluvannyuma olw'okuba nti kkooti ya wano egaanye okumukkiriza ogeraanye okusaba kwabwe kubataddeyo nga baagala akkirizibwe ayimbulwe agende afune obujjanjabi oba kyetaagisa kumukuumira mu ddwaliro nga abaserikale bwe bali ko tebalinaako obuzibu kasita nga ali mu kujjanjabibwa. Kale embeera bwetyo bweri wano emakawa ku kkooti naye nga Besigye avunaaniddwa emisango ebiri mulimu ogw'okulya mu nsi olukwe nga facts oba ezimu ku nsonga zezibawa mu kkooti y'amagye naye kyenjawulo nti ku luno emisango emirala bagiggyeko egyali mu kkooti martial gye baleese wano naye nga bagamba nti emisango gye gyaddizibwa mu bitundu by'eggwanga mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omuli Netherlands, omuli Greece, omuli Uganda. So naye nga bagamba nti Lutaale, Treaseon Besigye ne Captain Dennis Ola
bano baagezaawo okulya mu nsi yaabwe olukwe. Then n'omusango omulala ogwokubiri lwekuba nti baakonsiiringa oba baakweka ebyama ebyabo abamanyi nti waliwo abaza okulya mu nsi yaabwe olukwe naye ne batawogera gwe bayise mini prison of treason. So gye emisango ebiri sofa egiri wano. What you want to say, I want to quote the words of one of the popes, St. John Paul II. He said, if the gospel does not address the situation of the people, it does not answer their problem. It is irrelevant. So it's time for us, the church leaders, to wake up and to become the voice of the voiceless. This is the mission of the church. And among the activities of the church is to do the pastoral ministry, to visit the sick and the prisoners. We came here after hearing the cry of Besigye and his members about the situation, which is not good. And if we don't speak as the church leaders, who's going to speak? We should not allow our flock to see them perishing, being condemned and we just keep quiet. I'm not happy, and I have not been happy to see Besigye being driven in a wheelchair. He's very sick and cannot be allowed to access medical treatment. It's unfortunately for us, dear friends, for the church leaders, let's come together, raise our voice, and to speak on behalf of our people. We are supposed to be the voice of the voices. If we don't speak, who is going to speak for us? We see our situation today in Uganda, things are not going on well. The rule of the law, maybe it's not functioning. I implore the church leaders, dear brothers and sisters from all corners, we raise our voice and before we fight for our people. Because at times, I don't know which message do we always give the people. You have a congregation, but they are being mistreated. I implore the churches, please kindly, let's be the voice. It's our mission. We talk about the situation that is affecting our country today. Let the arms of government do its work. The parliament, the judiciary, the cabinet, and there must be a separation of power to make sure the government judiciary takes course, not interfere with the other organs of the government. Thank you so much. Thank you. Earlier said that we have 4 priests. We came from Kabale, and the purpose was to see Dr. Besigye and we pray for him for the quick release and the quick recovery, and also, of course, to comfort him in whatever is going. And then we see how we can also talk to maybe responsible people as the clerics, and we see how we can be released from the prison. I have my brothers here, even we have our elder brother here who's here. I ask Father to introduce himself and our elder brother also to speak to you, and then he tells you his mind. I'm Father Karugaba. I'm Father Silverino Karugaba. I heard from Kabale Diocese when I heard the cry, because one of the things is justice delayed is justice denied. And if you are denied justice, and as we have our motto, for God and my country. So we need to pull together such that if we see a brother suffering, we sit down and see how to settle certain things and certain issues without fear or favor. So I came here because I have been here the cry. I had met him, but unfortunately I have seen him in a wheelchair and his health is deteriorating. It would be better we come together because we are all human. Let the section do its work. Do its work. And the law do its work. The church does its work. That's why, because we have to cater for our brothers, and our motto as a church is
just keeping and praying. Pray should be to go with what as I have to see. This is one way of witnessing and see how our brother with others being treated. So for me, my coming here and our coming here is for each other and to practice justice. Justice take its course so that we move together and we live. Thank you very much, and I wish you all the best. But above all, pray for our brother who is suffering. Thank you very much. Yeah, we have another brother here. Yeah, we are the Bachiga. We are the Bachiga from Kabale. Yeah, we Yeah, nyoni Father Felix Bimba kandi naranyishe na bagenzi banyu kuko abatambira tunashijenerwa kuvugana umwami Besigye ubwo wakwatanye santa bagize mu kibero kugwana n'ubusinge bw'ihanga kandi ubwo hata kwese rabona bonese bwo muri ubu kwese muramureba rabona bonese bwamo aho turamenya ngo rizo turaza kumuvugana mu koti turamenya turaza kumushanga rusoro mu kibome tuganire nawe tumushabire kandi tube twamuha words of encouragement konga cyasasa muronga ukureba kutwamureba ko kwari kandi atine n'ubugabo bukuje cyabasa kwegambira ngo dukwiye abasa kweshoboreraho kandi kuko kwese rabona iteka rya Uganda nanye ngo umuntu yataka hozibwa ataka cyoro g'umushango umuntu ugotaka abasa kutwaguka ukoze yabiri kongo kuri ngo kwese kuko kwese arashasha kuko kwese barabona boneza ikimanyise ngo umushango bamaze kugushwa ada ninja ngo kirakana iteka ry'ihanga nabwo ejo ndi kumanya iteka batero ryaci konka turi kwese rakora mu gwaryo biri nitwenda ngo abantu ba Uganda twatanise ekintu kibi tukicene kibi kandi kirungi tushagikire nk'ikintu kirungi abantu bareke kubufuma barafundavunda abantu bakabasa kubafubira batinde rubanje umuntu yabaye rubanje tuba mutira akahugweza akahoresibwa rero kukamusinga bakamufubira konka kugumara baragumayo bitano ibyo mushanju kandi baranze umusheje no amagara mabi tukabasa kuba mutari kushasha tukabasa kugira ngo ahurire ngo arabasa kumara umwaka nenga kutacha konka urareko kukwese ihanga twazibwa biri in English. Pardon? English. yeah, in summary. abo bamu ku bannaddiini abazze okuva e Kabale ba reverends nga nabo balagamu okunyolwa kandi Dr. Kizza Besigye n'abasibe abali ku nsonga z'ebyobufuzi abalala gye bayitamu so nabo bazze kwegatta n'okulaba nti oba oli awo basabira bannansi ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga mbeera sipiriti egenze era nga abantu abasigaddewo ababaka ba parliament n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina bagenda mu maaso. Meaning that this is real political prostitution. So I call upon Ugandans to join voices so that we can really cry out to our mother country, Uganda. Because if you can see someone, given the health status that has been brought in today in a wheelchair, but even the judges, but even the state prosecutors, and even the court cannot have that last inner heart of forgiveness, of saying, let's give Dr. Kano Kizza Besigye at least one access medical services. Just last week, you saw the prison wardens. They took him to a private facility, meaning that they themselves within Luzira, their facility cannot handle Dr. Kano Kizza Besigye's health status. So we call upon Ugandans, we call upon the government, we demand government to really give a second thought on Dr. Kano Kizza Besigye so that he can be able to access better medical care. I also call upon the Office of the Attorney General, the Minister for Justice, Honorable Mao, the President of the Democratic Party, really to walk the talk. They talk about transparency, they talk about good governance, they talk about having a better Uganda. You cannot have a better Uganda when you hold
your colleague, political leaders in such kind of incarceration without delivering justice to them, without giving them a second benefit of doubt to access better health facility, care. It is a shame on our country. It is a shame on the office of the Attorney General. It is a shame on the judiciary, which is supposed to deliver justice to Ugandans. Honorable briefly in Uganda. Siri musanyufu n'akamulo okuba kye twabadde tusuubira leero kibadde nti mwami Dr. Kizza Besigye abadde agenda weebwa oluta omukisa assessing a better medical condition. Mwalaba last the Luzira prison wardens bamutwala in a facility outside Murchison facility. Handling yesterday, the Buganda Road Court, just the journey is up to 6 days because embeera ebadde emalamu amaanyi ng'eraga omuntu ali bubi nnyo naye n'addamu n'agamba bamuzeewa e Luzira. Other time on Wednesday last week, High Court yagamba omusajja bamuzeewa ali bubi nnyo, instead of ordering bamutwale mu ddwaliro yagamba bamuzeewa e Luzira. What ekyo tulabeko leero kirabira ddala nti mu ggwanga is real political prostitution. Sincerely speaking, olaba nti those investigations ezitago a concluding end kiba kitegeeza real political For you, what is your this is what many people have been saying, that military force should stop the trial of civilians, and now we have seen that this fight has been transferred and the civilian court has started that process. At least what I have seen, I'm really disappointed. And they have all along been telling us that they are transferring files from military to a civil court. We have not seen any file being transferred here. I told you yesterday that it is very, very not normal that you transfer a heart from a dead person to a live person. Now that the court martial is completely dead, there is no way how they would transfer files from court martial to a live civilian court, because they have started afresh. They had charged him treachery. They had charged him illegal possession of firearms. There is nothing that we have seen here. So we are really disappointed. And what disappoints me most is that Dr. Kizza Besigye is extremely sick. He required him for a medical attention, and that one has not been granted by the court. So we are disappointed, and I want to implore Ugandans. I want to call upon you, please keep pushing. And all this is happening because you people outside there, you are all pushing. Let's keep pushing the government, because we had been promised that you will leave Luzira when he's in the coffin. Now we are seeing gradually he's gradually getting near to the coffin. Please, let's keep pushing. Let's keep praying. Whoever can has anything to do and to push for the release of our colleagues in Luzira, Dr. Besigye and others, he should continue push, because what we are seeing here, there is nothing closer to the case that the court martial had told us. They are just politicking. They are just doing all of this to play politics, because election time is now on the day away. So I implore Ugandans that please, let's not cease the fire. Let's keep pushing. And kati koti y'amagye enfu yafadda. Kati bwe bayafa kati ateekwe n'omutima gw'omuntu omufu akuteeke mu muntu omu ng'osuubira kinaabeere wanaavaayo. Era kye nabagambye ku kye musanze wano nti tewali bwe baleeta fayiro okuzija Makinde bazireeta, kubanga eri baali bamukyayinga treachery, okubeera n'emmundu mu bimenyi bw'amateeka, si bye baleese wano, bamukyajinze treason. Ebirala so batandise fresh. N'olwekyo twebuuza ebbanga lyonna babadde wale, babadde kuva ennaku 3, tuli mu wiiki ya 3, lwaki badde tebamuleetanga n'atandika emisango emipya, then ne tugenda mu maaso ne tulaba bwe tusobola okufuna bbeeyi. N'olwekyo mbasaba bannayuganda byonna ebibaddewo olw'okuba muwaliriza gavumenti okutuuka ku kino. N'olwekyo mbasaba temujjangu okwo mupushingire ddala, ffenna tuteeke gavumenti kuninga,
buli munnayuganda asobole okufuna obwenkanya Dr. Besigye n'abasibe abalala bafune obwenkanya tusobole kutambuza eggwanga neyanziza badde ngenda nabo abantu bange abalungi munzikirize mberekereze kubanga gitwatagidde wabadde wawanvuko naye mbebaza okubanga era nagitandikidde okutuusa mukadde kano wekali mubadde balungi nnyo era wena ntaddemu kaddatako okulaba nga ogoberera embeera nga zino bwe ziri tukwebaliza nnyo nnyini ddala nze mukose Anode Anthony sokulaba nga mbaddewo nangeza kutemeratemeramukko ebyo ebigenda mu maaso okuddako nobunaabuuza nti emisango egimuvunaaniddwa giri emisango ebiri mulimu ogw'okulya mu nsi olukwe oba oguyite treason then n'ogwokukonsiringa oba okuzibira oyo agezaako okulya mu nsi y'olukwe oba giyite misprision of treason so gino emisango bagamba nti bagiriza mu Uganda ne mawanga amalala ag'ebweru naye ekisinza okwewuunyisa newankubadde bulijjo batugamba nti waliwo transfer oba okukyusa file okuva mu court martial okuzireeta eno wansi mu kkooti zino endala eza bulijjo ate si kyekiriwo nti olwaleero emisango gimuvunaaniddwa mipya nnyo era nga tegyekuusaako yadde ekiri oba ekibadde nga mu kkooti y'amagye emakindi kale gyegyo emisango ebiri egyobuvunaaniddwa nga bagamba nti kano Dr. Besigye Habyo Bed Lutaale ne Captain Ola Dennis n'abantu abalala abakyanoonyezebwa bagezaako okwagala okuvuunika gavumenti ya Uganda nga bagiryamu olukwe mu bitundu by'ensi ebyenjawulo kale bwe kityo bwe kiri naye ng'omusango bagwongezezaayo paka ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogwokusatu era nga okusinziira ku bannamateeka baabwe abakulembeddwa mu Ssaalongerya Sserukwago bagenze luzira ky'okulaba nga oboolyawo Kano Besigye n'Hajja Bed Lutaale basayininga ku mpapula eza beyiro oluvannyuma lw'okuba nti oboolyawo kkooti ze ez'enjawulo naddala zino eza wansi zikyalemereddwa okubakkiriza okusobola okuba nga bafuna beyiro kale